Okay, so tell me how this works. Okay, we have here an electric e-bike. It has a power output from 250 to 2000 watt, and it has two drive systems. So you can throttle it with the hand, or you can pedal it and the motor will kick in. Okay. So for start up the bike, there's a switch at the battery which we'll press, and it shows us how much charge is left. At the moment it's only 32%. Okay. Normally when it's full all the bars are lightened, and you switch on the system here. Okay. So if you press this button 3 seconds, display comes on. You can see the relevant data. So we know, for example, that we rode the last distance 20 minutes, 9.2 kilometers. Okay. We know that the average speed was 26.9 kilometers per hour. Okay. This is the motor temperature, vital information. Okay. This is the trip time we have on the complete set. So when I first built it, it started at 0. Now we have 8 hours, 54 minutes. Oh, okay. So what is this? So this is a light switch, light on, light off. You have signal lights, left and right. You have a horn, Wow. and you have a brake light. Okay. So you have principally the same safety equipment as any motorcycle, because when you twist the throttle, you can't give a hand signal. So if you want to indicate the direction you go, you don't have the possibility to make it manually. You Okay. have to electrify it. Use So- the electric. Yeah. So as I said, we have a throttle here, lifted the rear wheel. So you Okay, can it's see fine. the wheel start. The second alternative is it has a pedal assist system. That means if you pedal, the motor will come on and support you while pedaling. Ah, so it's easy to push forward with the paddling speed. Yeah, you It's have like two, assisted. you have power. two possibilities. You can ride it like a bicycle for getting the exercise, or you can go like a motorcycle if you're lazy. Okay, it's fine. And How do I brake? the brake is this is the rear brake. Okay. It also supports the recuperation. This is the front brake. This is the most important one because the most braking power goes to the front. So this one is connected. This one is front. This one is back. Yes. This one is connected to the brake light. This one is connected to the recuperation. How about this one? What does it do? This is the main light. So if I switch it on, It's gonna be bright. yeah. Turn it off. So there you go. Okay. So what's gonna happen if it rain? Every connection which is outside this bag has the waterproof Juliet connectors. Okay. That means you can ride this bike without any problems in the rain. And I relocated the controller Wow. so you can see the controller is inside this case. Okay. So it's very well water protected. It's suspended for shock, and it has a very good cooling because it's more or less open. Normally they're in What's closed. the controller for? The controller translates the input I give in the front to a command to the wheels. For example, this is a throttle, works with between 0 and 5 volt, and the controller interprets the signal and gives a low output or a high output regarding on the throttle position. Okay. That's the controller for.
I think I'm good with the question for someone who never ride the electric bike, and I think it's time for me to try it. Yeah, of course. Alright. ตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวจะลองขับนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ เดี๋ยวจะเริ่มลองจากที่อันนี้เขาเปิดเครื่องเขาเปิดอิเล็กทริกเลยใช่ไหมแต่ว่าเราปิดไว้ก่อนอันนี้เราปิดไว้ก่อน มันก็จะไม่มีอะไรที่หน้าจอนะคะเนาะไม่มีอะไรที่หน้าจอ แต่ถ้าเกิดเปิดก็3 วินาทีก็จะเห็นเป็นเกียร์1แบบนี้นะคะ เห็นไหมเอ่ยก็จะเห็นเป็นตัวเลขอะไรอย่างงี้นะคะโอเคปิดก่อนนะคะปิดก่อนเราจะลองแบบขี่แบบว่าเป็นแมนนวลก่อนนะคะยังไม่ใช้อิเล็กทริกค่ะโอเคค่ะไปดูกันTurn on? Yes. Yes ใช่3 วินาที 3 วินาที อัน ก นี้ ด คืออะไร 3 วินาที อันนี้คือเพิ่มเกียร์ อันนี้คือลดเกียร์เหรอ ใช่ อ๋อ Yes อันนี้คือ อ๋อ อันนี้คือไฟเลี้ยว อันนี้คืออะไร ไฟหน้า ไฟหน้า อ๋อโอเค ไป แล้วไฟยังไงนะหมุนนี้เหรอ ใช่ ค่อยๆหมุนนะ อ๋อ เอาละค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของจักรยานไฟฟ้านะคะ ก็เป็นหนึ่งใน passion ของคุณสามีนะคะ ชาวเยอรมันที่เขาก็อยากจะเห็นเมืองไทยของเรามี PM 2.5 น้อยลงเนาะก็ถ้าเกิดว่าเราสามารถไปไหนได้ด้วย electric bike หรือ electric vehicle ก็จะดีขึ้นมากๆเลย ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะลาบ๊ายบาย Bye-bye. Bye. Have a great day. Okay. This is nice. I like it. So it's like if I paddle, it has more momentum from the electric also. That's cool.